sakusenine bakalazi ithi asindvusele sinamukele ehlelweni Kusile breakfast show tingamashumi lamathathu nakunye inyanga yaBhimbidvwane sesivele siyayiphetha ke inyanga yekucala kucala wona umnyaka wa 2024 siyaphetha nje soloko sibonga lo mtsala wethu insuku ukuthi uvuka nathi nalomhla ekseni impilo lami ngosifiso shumi nakubili inximara anzi ngihambi ngedwa kunemfombeni very good morning to you kunjani namhla ekseni sivuka netibusiso kunetimvula la ngaphandle Sivuka netimvula ngikoni ngiphilile. How are you this morning? I'm doing very well. I Finally, can't it is the last day of January. angathi lo Labanye ukuthi bese bathi it feels like 6 months already. Kanti sekuye January. angathi le culture yenu yokujaka ukuthi kuphele inyanga ukuthi niyithathapi nisuke senibala ini ama Sijake countdown ukuthi kuphela umnyaka. Siphushela ukuthi kuphela umnyaka. banitshele ini kulo mnyaka lodako banithembise yini Sonabona lo musho. okay Yes, sijake sitawubona lo mtsala wethu insuku ukuthi asiprotect us tawufika. Yeah, thank you so much for joining us this morning. Sithemba ukuthi niphilile lo mhla ekseni lapho nokuwela khona umsakazo Eswatini TV. Siyatfolakala ke na ku DStv channel 286 kanjalo na ka YouTube. The page lethu futhi Eswatini TV. Sanibona lo mhla ekseni. My name is Dongelele Makagula. Lamhlanje sitabe sibuketona tindzaba tetempilo. Njoba nje Minister of Health Itolo umhlonishwa Mduduzi Mathebula akhokhe umbiko ungaso simo semsheko lapha esifundzeni sakasada kakhulu nje lapha eVenezuela. Lo mbiko uyavete ukuthi belisolo litiko letempilo belisolo libukile simo sekubethuka kwemishoko esifundeni sakasada kuletinyanga letilishumi natimbili letengcile anzike kusukela nje ngeminyaka lophelile emave lalishumi namathathu alwa nalomsheko losobulele labatinkhulungwane natintathu abamba labangu 200,000 sifundza ke saselusakha eZambia ngisona sithinzeke kakhulu njengoba 90% walabatfolakele nalomsheko batfolakale khona sidabe sine health promotion officer Calvin Dlamini kuva ukuthi ngabe silive simephe endzabeni ukuthi ivikela nasingaphethuka lapha eVeni lesifo ngaloko ukuthi eVeni lapho makhelwana South Africa sekuvele sekubikiwe ukuthi kukhona labanaso dokumela ukuthi na last year idokole tempilo lavetele ukuthi sifo semshoko satbethuka kubantu lababili sathola abantu lababili kepha ke ba isolatewa bathola lokho kwelashwa so baphila so sitabe sinaye Calvin kuba nje timpawu ukuthi sibona kanjani timpawu sitivikela kanjani kubo umsheko ngiyakwesaba ke lokugula lokho lungelele ngiyakhumbula njengoba ithi nizabe ukuthi the last one was really contained isesenga spread it's just like our neighboring countries so we hope ukuthi this time around ikutawuhamba kahle kulolu hlangothi kanti ke siyafuna nekuxhumana nemxhumanisi wemaphoyisa embubene sive phindile vilakade indzaba lenkulu lomhla ekseni esivuka nayo it's one of the most shocking incidents to be recorded in recent history lapha eVeni lapho khona ke a 12-year-old boy kuthiwa ke so bulele a 5-year-old boy longumakhelwane wakhe bathi ke assaulthe ngehamela wamshaya lapha enhloko several times kanti ke when the 5-year-old boy was rushed to hospital after the incident buso bakhe besebulimele kakhulu bathi ke ngesingisi it had been severely disfigured bathi ke labakhona umntwana wakhe I reported my son to the police on different occasions but nothing was done to have him incarcerated babakhe ke usho njalo uthi I was only told that they could not arrest him if he was a cow I would have long slaughtered him because of the embarrassment and shame he brought to this family but the law does not allow it babamfana ke uveta khathateka lokukhulu nekuthi ke bese kavele ambonile umfana wakhe ukuthi unayo lenkinga ukuthi angahle ende ama acts lafana nalawa indzaba ke laveta ukuthi bese kakile wayibika emaphoyiseni kodwa kudela ongakanani lokwentiwa which has culminated into this very shocking heart-wrenching and gut-wrenching story lesivuka ngaso so ukuthi this 12-year-old boy has hammered his neighbor several times. It's really shocking and indeed gut-wrenching, which follows another heart-wrenching story. We will remember ukuthi evikini eliphelile mhla 24 kuyo lenyanga lesetulu where again another story that made headlines that morning was a murder of a businessman who wasn't only killed but he was first robbed and then after being killed was dumped in a forest after getting killed. Very concerning stories elasetike tilandzelene emaviki lamabili lanako we really do want to connect with Chief P kuva nje ukuthi engabe betemthetho bathini nganati gameko nati lesetivelile nokuthi malanga asachubeka how can we make sure that asivuke ekseni with such
painful and shocking headlines. But we do have to address it and take account how to avoid such incidences. Chief Pico will join us later. Siqale sibuke na i-Times of Eswatini sibuke lethamba imbili. Nansi kule tolo lethamba imbili, 12-year-old boy bashes, kills 5-year-old with hammer, allegedly drags neighbor's son into house after he insulted him, hits him 3 times on the head. Boy known to be troublesome. The father says, I reported him several times but cops did nothing. Kuletini thamba imbili, SANU lecturers make noise outside the Ministry of Education. No, it has been revealed that there is no gazette for the master's office probe. Government is violating labor laws. Why post video of people stealing pad? More on page 5. Times of Eswatini. Dark cloud envelops football as Eswatini mourns legend Ndezi, ex-South African Leopards defender, featured in Sihlangu's historic win over Zimin Kosafa. This has been a shocker. This best describes the untimely death of former Eswatini international player Bongani Ndezi Masangane, who was also known as Mkababa. The legendary Masangane reportedly passed away on Monday afternoon, succumbing to an illness while receiving medical attention on transit to the Mbabane Government Hospital from Manzini. A very sad story there. On another one, clubs petition AE court case. Several clubs associated with the Athletics Eswatini have written to the board following the ongoing court case against Manzini Athletics Club coach Muzi Mabuza. Another story which comes from the Africa Cup of Nations, Mali cruise as they beat Burkina Faso 2-1 in Abidjan. Alright, moving on to the Eswatini Observer. Your leading headlines: Minister secures sponsorship for over 50 pupils. Kulenye lehamba imbili, teacher crisis. New school has no teachers. The Deputy Prime Minister blames Cabinet's poor planning and promises to act. Consigulating lehamba imbili, teen hammers a 5-year-old boy to death. That's what in Zabata Mbabane CEO recruitment. Councillors are right. Some business Bennett. And locals are happy about Skomota coming to the country. Good Demidalo. Jolly Goodfellow Ndezi dies. Former Mbabane Highlanders player passes on after a short illness. That's a very sad story yet again. Mali seal quarter-final place with win over Burkina Faso in Abidjan as they have continued to fix their muscles at the 2023 Africa Cup of Nations this week and subsequently booked their spot in the quarter-finals of the tournament following a nervy 2-1 win over Burkina Faso at the Amadou Gon Coulibaly Stadium. Another story, Wanderers take on log leaders, relegation threatened. Manzini Wanderers will face off with log leaders Real Leopard this weekend. Right, Nasbuga Eswatini Daily News Guleti Hamba Imbili. Eswatini eyes clean energy future and also seeks European partnerships. Guleti Hamba Imbili, Master of High Court is not computerized, difficult to trace files. Guleti Hamba Imbili, SOS Children's Villages launches 1 Lilang donation drive. Kutemidlalo, the leading story is still the same story leading across all these newspapers. SA's Black Leopards Bull Mondesi. Former teams South Africa's Black Leopards and Mbabane Highlanders have paid a glowing tribute to dearly departed defender Bongani Ndezi Msangane, who passed away on Monday after a short illness at Mbabane Government Hospital. Eswatini United to play ball twice in 1 week is the second leading headline. Bafana knock Morocco out in the Africa Cup of Nations. Right, 10 minutes after 6. Let's take a break. Bennett in Zabata Swati.
Umsakazo tithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letenteka ngaleso sikhatsi tindzaba letide magama lacosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lotiletselwa ngumsakazo tithombe iEswatini TV. Mzuzu lelishumi nakubili kubumbene insimbi yesithupha sethabele nathi tindzaba tesiswati. Umhlonishwa wandvunankhulu sewucele emave asentshonalanga latsi ngathi 70 tetemphilo kutsi yakhulumisane nahulumende waseswatini kunekwe kutsi yavele atitsatsele nje ti-70 ihulumende latikhandlile kuticecesha bese ekugcineni akazuzi lutfo. Mvunankhulu uthi hulumende akali kutsi emaswati ayosebentela ngephandle kepha-ke akube netivumelwano letisemtsetfweni emkhatsini wahulumende nahulumende walelo live lelifuna ti-70 tetemphilo eSwatini. Mvunankhulu kuveteloko emhlanganweni wenhlangano i-European Corporate Council for Africa and the Middle East kanti lo mhlangano ubanjelwe eRome enhlokodolobha yelive le-Italy. Inhlangano i-European Corporate Council on Africa and the Middle East ibambeke umhlangano wayo wesihlanu ngephansi kwesiqubulo lesithi kwakhali kusasa lelichakazile kanye nenzima yetemphilo nekuhlanyela timali. Lenhlangano imemeke umhlonishwa wandvunankhulu Russell Dlamini ukuthi atewuthula inkulumo mayelana nenzima lengadlalwa ke temphilo ekuthuthukiseni iAfrika nebumcoka bekuhlanyelwa kwetimali. Ndvunankhulu enkulumeni yakhe uchazile ukuthi laseSwatini liyabubona bumcoka bekuhlanyela timali kutemphilo ingani live likhonile kunqoba sifo savendle malele veva seliyakhona kumlawula kanti ke futhi live liyachubeka nekwehlisa kuthathelwana kweligciwane le-HIV. Ndvunankhulu uthi live libhekene nensaya lenkulu yetifo letingathathelwana ngakho-ke liyacela ukuthi libanjiswe kulelo hlangothi ngetimali. Umhlonishwa ndvunankhulu ukhalele smartphone singekuhamba kwe-70 tetemphilo leticeceshwe nguhulumende bese-ke setiyawusebentela lamanye emave emhlaba. Ndvunankhulu uthi hulumende akasho ukuthi ti-70 atingahambi eveni kepha-ke lawo mave lafuna ti-70 tetemphilo eSwatini akanconcotse kuhulumende kutewentiwa tivumelwano ukuthi lizuza njani live ngoba phela lisuke nalo litikhandlile nalicecesha leti-70. The Kingdom of Eswatini, while being mindful of the increasing mobility of our labor, wishes to propose that this migration of workers happens in a mutually beneficial manner. Eswatini invites countries that have an acute need for health workers to enter into formal agreements with the Kingdom for the provision of the same. This will help to ensure that the migrations happens in a planned manner following legal channels. Eswatini believes that it is imperative for those countries to also play a role in the training of these health workers. This can be done through several ways, but principally through technical and financial partnership for the training of those healthcare workers. This will then ensure that the brain drain on the part of Eswatini occurs in a planned, managed manner, and the brain gain on the part of the receiving state is of personnel that are appropriately skilled. Umphathi wayo lenhlangano uthi bayabubona bumcoka bekubambisana nemava ase-Afrika kude i-Afrika itawuthuthuka. Uthi umgomo welive lase-Italy wekusebenzisana ne-Afrika bethemba ukuthi butawusita nabo basasebenta nemava ase-Afrika. Lobukeke sifundza seGulp enhlanganweni yemava labamhlophe uchazile ukuthi impilo echubeka kweGaza kanye nekudutshulwa kwemikhumbi elwandle lweMediterranean sekwendele inhlangano yathatha isinqumo sekuthi
kube nemasotsha latawugadza imikhumbi ya EU letfoleke impahla ledzingekake emaveni lamaningi emhlabeni lapho kuhlushe kwekhona. Ndinankulu umemekele inhlangano kutsi ite Eswatini itawubambisana nemaswati ehlangotsini lwetemphilo. Umbiko uhlanganiswe ngeLinkedIn Gule ngiseRome eveni leTaliyane. Asika kulokunye umphathi wenhlangano yetekudla emhlabeni Q Dong Yu sawethembise ndvunankhulu umhlonishwa Russell Dlamini kutsi FAO tawuchubeka nekubambisa live etinhlelweni talo tekutfutfukisa tekulima. Loku-ke kulandzela kutsi ndvunankhulu uyavakashele inhlokohhovisi ya FAO letinte eRome lapho khona afike wabamba tinkhulumo nemcondzisi jikelele walenhlangano. Umhlonishwa ndvunankhulu Russell Dlamini aseselapha eRome uvakashele ngenhlokohhovisi yenhlangano yetekudla emhlabeni FAO lapho emukelwe khona ngumcondzisi jikelele walenhlangano Q Dong Yu. Ndvunankhulu utsi kusifiso lesikhulu selive lakangwane kutsi FAO akhulise lehhovisi lakhe leliseswatini aphindze enabise lusito laliniketa lakangwane. Ndvunankhulu utsi masinyane nje uhulumende utawuchamuka noluhlelo loluphelele lelitawuchaza kabanti kutsi lingathuthukiswa njani luhlangosi lwetekulima kute live likhicite kudla lokwenele. Ndvunankhulu utsi inhloso yahulumende lenkhulu kutsi live lingakhiciteli kutondla kuphela kepha-ke likhicitele kudondla kanye nekutsengisela lamanye emave emhlaba. Umhlonishwa ndvunankhulu utsi uhulumende ufuna kutsi lakangwane libe netingungu letinkulu tekubeka kudla kute kutsi ngesikhathi sesomiso likhone kubalekela kuto kunekutsenga kubomakhelwane. Umphathi wa FAO uthembise-ke ndvunankhulu ukuthi libandla lasebenta nalo litawuchubeka libambise live kuthuthukiseni tekulima ikakhulukati ekusebenziseni tindlela tebuchwepheshe njengoba umhlaba ukhungethwe kugucuka kwesimo selitulu. Q Dong Yu ucebise-ke uhulumende ukuthi ibukisiswe kabanti indzaba yekutsi tifundza telive tikhicite tilimo letivumako kuleto tindzawo. Watsi kutawutsi ngenyanga yemphala kulomnyaka losetulu njengoba-ke batabe babamba umhlangano lomkhulu wato indzaba tekudla uyetsembisa kutsi batabe sebakhonile kutsi basebenzisane nahulumende kwakheni loluhlelo lolucinile lokuthuthukisa tekulima. Loluhlelo-ke utsi lutawuchaza nekutsi ngumalini lodzingekako. Umemeke live kutsi libe yingcenye yalomhlangano lotawubanjwa lapha eRome ngenyanga yemphala kulomnyaka. Umhlonishwa ndvunankhulu uphindze-ke wavakashela emahhovisi enhlangano yaka-IFAD lapho amukelwe khona ngumengameli wayo lenhlangano Alvaro Lario. Lo mengameli nanaye uchubekile wathembisa ndvunankhulu ukuthi batawuchubeka balibambise live ekuthuthukiseni balimi labancane ikakhulukati etindzabeni tekutsi balime ngetindlela letimelana nekugucugucuka kwesimo selitulu nekutsi-ke bakhone kutfola timali tekuchubeka nekusita live etinhlelweni talo tetekulima. Umbiko uhlanganiswe ngeLinkedIn Gule eRome eTaliyane. Liphini ndvunankhulu umhlonishwa Kusile Dladla utsi kunesidzingo sokuthi uhulumende akhele uhlaka lwekusebenta njalo ngeminyaka lwetemfundvo kute kuvaleke tikhebesi letikhona kutemfundvo. Liphini ndvunankhulu belikhuluma ngesikhatsi livakashele indzawo yaseLunkuthu eLubonjeni. Liphini ndvunankhulu umhlonishwa Kusile Dladla hamba nendvuna yetemfundvo umhlonishwa Owen Nxumalo bachubeke nemsebenti welibandla letindvuna tembuzo ekuvakashela tikolwa ngemsombuluko lapho bavakashele khona indzawo yaseLunkuthu eLubonjeni ngaphansi kwenkundla yaseNkilongo. Sikhulu salomphakathi Mvimbi Mathe wetfulele umhlonishwa Liphini ndvunankhulu sidzingo lesikhona sesikolwa kulendzawo. Letindzawo leti njengaleti singakhona kubamba grade 2 na grade 1 na grade 3 bakhulakhulu ngoba umntwana omncane kumsusa la umvuse ngawanza akayofunda ufika lale le. Liphini ndvunankhulu umhlonishwa Kusile Dladla utsi lesimo sivisana buhlungu letinye tindzawo ngemabanga lokumele ahanjwe bantfwana baya esikolweni kungako kunesidzingo sekwakha luhlaka lohlelekile lwetemfundvo. Bekufanele ukuthi sisathi singematiko ukuthi tikolwa tingaphi bothishela bangaphi tikolweni letakhiwe tinabothishala bangaphi kudzingeka ini and so on and so forth. Manje-ke sibuyele emuva ekhaya loko sesikubonile ukuthi kungilenye inkinga kungasiko ka-education kuphela tonke lama-ministry esinawo kuphela umnyaka singene eminyakeni lomusha sibhunye siyetulo kanti kufanele siphela nyalo nje losebenta kufanele siplane sibe ne-clear plan yekuthi eminyakeni lotako sisukuma siyaphi before the year ends yini lesele ngemuva nayo siyithathe siyimikise ichubekele phambili.
Liphindla Ndvunankhulu lichubekela yobuka indzawo lethe indlunkulu yaseLunkundvu lesikolo singakhiwa khona lase sitawakhiwa masinyane. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkelsiwe Khoza naSmuva Shongwe eLunkundvu. Kanti-ke ngakulokunye liphindla Ndvunankhulu umhlonishwa Thulisile Dladla lithi ingwenyama inikete uhulumende umsebenzi wekunakekela labakhubatekile labeswele kanye-ke nebantfu labadzala kude bangasaleli ngemuva kutentfutfuko. Umhlonishwa liphindla Ndvunankhulu belikhuluma ngesikhatsi livakashele gogo lohlala endlini lengekho esimeni lesikahle. Lihhovisi liphindla Ndvunankhulu liholwa ngilo liphindla Ndvunankhulu umhlonishwa Thulisile Dladla nendvuna yetemfundvo umhlonishwa Owen Nxumalo ngemsombuluko liphumela hamba ngemgomo walelo hhovisi lapho livakashele kuletinye tindzawo sifundza saseshiselweni kuyohlola gogo Beauty Masuku endzaweni yasemsuzaneni ngaphansi kwenkundla kaSomdongo lohlala endlini lengekho nane esimeni lesikahle. Lilunga lephalamende lalenkundla Sandile Nxumalo lichaze ngesimo sagogo Masuku. Singakubonga noma ngabe yini umhlonishwa DPM la ngasiphosa kona ukuthi simane sibambise lawo makhaya sibambise leyo mindeni. Uyesaba uthi naso ukhuluma naso ufacea le reality bese uthi uyathi le nto lena ayisikho mona akusiyo nje into longamane but sinako thina lana. Liphindla Ndvunankhulu umhlonishwa Thulisile Dladla uthi lingakapheli nje liviki lelisetulu libandla leliphunga ehlakalo litawube licala umsebenzi wokwakhela gogo Masuku indlu. NDMA kufanele nibuye la ngalesine bese nila nitohlangana nibuke anikhombise lamasuku ukuthi indlu yakhe itawuma kuphi tawakhelwa ke wena uphile kamnanzi ungakangena egodini tonke letinto letendekako isithi ingwenyama asinakekele sinihlole ukuthi niphila njani ngoba nine nimcwa kakhulu kuyo. Gogo Masuku ngenjabulo uvele wabonga ngalo liculo. Siyabonga Jesu umusa longaka ukuza emhlabeni uzawufela thina so ho 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 amadolo sikukhothame awungazindlebe sikudumi umusa longaka. Hallelujah. Umhlonishwa liphindla Ndvunankhulu lethembisile ukuthi hulumende utawuchubeka sukumise imisebenzi letawucinisekisa inhlalakahle yalo lonke liSwati. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkelsiwe Khoza naSmuva Shongwe kaSomdongo. Indvuna yetekwatisa umhlonishwa Savana Maziya ithi kunengi lekumele kwentiwe kudeke liposi lihambelane netikhatsi lesiphila kuto lingasalele emuva nentfutfuko. Indvuna beyikhuluma enhloko-hhovisi yemaposi netingcingo embabane nayihlangene netisebenti baphatsi kanye nelibandla lebacondzisi leliposi letingcingo. Emhlanganweni nebaphathi nelibandla lebacondzisi benkampani yemaposi netingcingo, indvuna yetekwatisa umhlonishwa Savana Maziya ithi inkampani yemaposi kumele ite netinhlelo tekucinisekisa ukuthi liposi kalisaleli emuva noma tikhatsi tishintsha. There are many projects that we're going to bring to bear to the post office to ensure that it continues to be relevant, it continues to service the business community and the general public. We also want to be able to look at our other agencies to see how can we work together to be able to support each other and not just create empires, but really be collaborative, to harmonize, and to ensure in the end, our biggest focus is supplying the country and its people with the best possible ICT. And the other thing that I really wanted to say, and I've mentioned to the MD, is why don't we just lead in ICT in Africa? Why do we follow? We need to find ways that we can follow. We've got a very strong board. We've got people who are very smart around us. We've got to be able to use the young people because they are very au fait with the area of ICT, and we need to be training them now on how to be leaders. Indvuna ithi umnyango wayo uvulekile njalo ukuthi kusebenziswane ibabonise futhi babambise lapho ingababonisa khona. Ithi-ke nebantu labasha kumele basebenziswe bachashwe emisebenzini ngoba sebahamba embili kutebuchwephesha lokungona-ke kungathuthukisa luhlangothi lotebuchwephesha.
Ithe netindzaba tekwebiwa kwetinsambo telithusi kumele kuliwe nayo ngayo yonke indlela, kanjalo-ke nekujabalata impahla yahulumende. Endzabeni kubika Giyane Msibi ngisembabane. Hulumende uhlele imali letigidi letinge-65 emalangeni, 65 million emalangeni, kucasha abothishela labayinkulungwane ngalokuphelele. Labo-ke bebasebenta ngesivumelwano sesikhashana ema-contracts, lokhu kuvetwe indvuna yelitiko letisebenti tembuso umhlonishwa Mabulala Maseko. Kulo msebenzi lochutshwa libandla letindvuna tembuso locala evikini leliphelile wekuvakashela tikolo kuhlola kutsi tisebenta njani, titsini tinkinga letibhekene naleto tikolo letigcine titsikabeta temfundvo eveni kuletinye tikolwa, inkinga lebeyisolo ichubeka ivela kushoda kwabothishela. Indvuna yetiko letisebenti tembuso umhlonishwa Mabulala Maseko ngesikhatsi ahamba nendvuna yetiko letemcebo waphansi nemandla umhlonishwa uMfane Nkosilonkokhela uvetile kutsi kulomnyaka timali wahulumende lotawucala hulumende uhlele imali letigidzi letinge-65 emalangeni 65 million kucasha ngalokuphelele bothishela bebasebenta ngetivumelwano tesikhashane pheceleti contracts. Indzaba yabothishela labatawungena etikhaleni leti-permanent ekuthiwa ba-temporary. Lokho-ke kuyayilimata i-education. Sicale-ke i-exercise lenhle kule financial year le 2023-2024. Lapho khona si-convert abothishela laba from temporary sabenta baba permanent. They are around 1,000. And siyachubeka-ke nalo nyaka sinayo imali, it's around 65 million budget. Siyachubeka siphinde siba-convert babe permanent. Bagcine labo thishela nabo sebabothishela ngalokugcwele. Thishela khona ukuthathela ilona, thishela khona ukutakhela likhaya, akhona ukuthi abe nemndeni. Indvuna ithi kusemgomeni wakhe hulumende kucinisekisa kutsi kude sikolo lesitawuphindze sibhekane nenkinga yekubate bothishela. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza Sembabane. Lisekela lemphatsi wesikolo lesincane saseNkwalini Goodness Xaba lithi-ke bothishela bede tindlu tekuhlala lokwenta ukuthi bahlale khashane bese bayaphutha kufika esikolweni lekungabasebentisi kahle nani. Bekakhuluma ngesikhatsi kuvakashe indvuna yetekuvakasha umhlonishwa Jane Simelane kulesikolo ngalesibili. Lisekela lesikole lesincane saseNkwalini Goodness Xaba achazele indvuna yetekuvakasha umhlonishwa Jane Simelane uthe basikolwa bashoda ngabothishela nefurniture yekufundza lokwenta ukuthi kungabi lula kufundza esikhatsini lesinengi. Kude tindlu zabothishela nasikolweni. Lesibhala i-time book. I-time book ikugadzile ukuthi ifika nesikhathi. Maningana abantu labadzala lapha ngaphandle maphoyisa lokhanza siniza la mgwaqweni. Lokhanza ukuthi awusadati ukuthi udawuthi labanye they come down kusukela le ndathi bozulwini labanye le bongweni. Lokusenda ukuthi singasafiki in-time. Indvuna-ke ithe bathi indvuna tembuso kubavule emehlo kunyathela etikolweni batibonele mathupha letimo letikhona etikolweni batowati ukuthi bathatha tiphi tincumo kusukela manje. Uhulumende-ke ngidawuya ngiyobika lokuthi tincwadzi tonakala lokunengi konakele kwesikolo kungako uhulumende asikhiphe setala kute ubuka lo monakalo ngoba kusenhlitweni yahulumende wembubelo kokuthi vele sikubeke embili kufundza komntfwana ilungelo lemntfwana lekuthi ayofundza ngoba phela umnotfo uma sithi sifuna kwakha kubuyisa umnotfo usucala kulaba labasesebancane sibanakekele. Nanoma-ke lesikole lesincane saseNkwalini sinetinsayeya lapha nalapha kodwa-ke siyaqinisekisa sikolo ukuthi imiphumela iba ngulemihle njalo ngeminyaka njengoba bana-99% pass rate. Etindzabeni kubika Giyane Msibi tithombe nguSmuva Shongwe eNkwalini.
Kutemidlalo umcondzisi we-autism Eswatini Trifina Mvubu uthi inhlangano ye-autism Eswatini itimisele ukuchubeka nekusebenzisana netemidlalo eveni njengendlela yokuchubeka nekwatisa sive tindzaba letihambisana nesimo se-autism lapha eveni. Mvubu bekakhuluma nakuchubeka imidlalo ye-autism golf tournament kule mpelasonto lephelile esifundzeni saselubonjeni. Ngazike lo mqhudelwano beungenelwe badlali bemidlalo wegaluva labahlukahlukene kufaka ekhathi labo labaqhamuka ngephandle. Kanti-ke kulenye indzaba yetemidlalo licembu le-Green Mamba libhekene nelicala lelikhulu lekusebenzisa noma kungenisa-ke tintfo enkhundleni yemidlalo kusachubeka umdlalo letingekho emtsetfweni pheceleti use of foreign substances in the field of play. Ngekusho kwemtsetfo lobuke kudlalisa indzebe ye-MTN Premier League yemnyaka wa 2023-2024 i-Green Mamba itawuhlawuliswa imali lengu-30,000 emalangeni. Loku-ke kwenteke ngesikhatsi idlala nelicembu leMbabane Swallows emdlalweni we-MTN Premier League lebewubanjelwe enkhundleni yasemavuso kaManzini kule mpelasonto lesibuya kuyo. Ungosibethu ngakho desiswati sitawahlela imakethe masinyane sitawubuya sicocisane nebetempilo. Asiphindze sinimukele sakuvuselana losanza kusivulela besivedela ukuthi sitabe sikhulumisana nalabasuka etiko letempilo kulandzela ukuthi indvuna yetiko letempilo Mduduzi Mathebola khokho statement etolo lacinisekisa khona amaswati ukuthi uma kungenteka sifo samshoko sibedvuke lapha eSwatini level eSwatini likulungele lokho. WHO nje emnyaka wa 2017 yasukumisa a global strategy on ending cholera lesibizwa ngokuthi global roadmap to 2030 with a target to reduce sifo cholera by 90%. My researchers have estimated that each year there are 1.3 to 4.0 million cases of cholera and 21,000 to 143,000 deaths worldwide due to cholera. Liveke labomakhelwane South Africa lihlaselwe ngiso lesifo kanye namanye amave lapha esifundeni sakaSadak lafa ekhathi iZimbabwe kanye neZambia. Ngabe thine silivele eSwatini silungele kanganani uma ngathiwa lesifo sifika lapha ekhaya. I'm joined by Health Promotion Officer Calvin Dlamini kusichazela kabanti njengato timpawu ukuthi sitiphephisa kanjani vele ekiso lesifo. Asivusele Nkosi siyabonga ukuthi ube nathi lo mhla ekseni. Minister ukhokhe statement itolo ukuthi vele sura bayasilandzelela lesimo lesicubekako lapha kaSadak emaveni ikakhulukazi boZimbabwe nabo Zambia nokuthi bababetile emhlanganweni ukuthi vele emava kaSadak watilungiselele simephi vele unangathi wavele umsheko uyafika la Soteni. Asibonge mhlawumbe singasho nje ukuthi sewucithe wacetha umnyaka lesifo secholera solo sikhona kulesifundza sethu sakaSadak uqale waphakama eMozambique eminyakeni lophelile wasuye namba ke ungena kubo Zimbabwe kubo Malawi cishe silivela kangwane saba nje nababili kuphela abantu kulomnyaka lophelile lesakhona ke kuba sita masinyane
Kusho ukuthi ke kusuka eminyakeni lophelile kuze kube ngimanje lapho khona sokhanza ukuthi inombolo sedenyuka kakhulu kulala amanye emave. Solo sigatsile solo sihlahle emehlo. Nasibuka letifo letibikwako letfaka ekhatsi labo cholera siyaye sibeke igaba letinzathu. Siyaye sibeke isigaba sekuthi kunalesigaba lesithi watch sibukile nje. Kube nalesigaba lesithi ke say alert sesicaphele. Sikuleso sigaba leso ke lese kwekuthi sicaphele la khathi kude icholera nje emhlaba wonke siyaye sibe nje kuwatch sithi sidigatsile letifo sidingachamuka nyalo ke sesisile sigaba lesithi sicaphele lokuwenda ke ukuthi siphose sithi njengoba umhlonishwa naye ashido itolo nathi nasibuka sibafundisi nebathuthukisi betempilo live cishe linayo icapacity yekuthi uma bekungathiwa kuyendeka kuba khona lonayo mhlambe noma sebaze babalithandana singaphose sikhone kuvimba ukuthi kwanze kodwa ke inhloso yethu lenkulu unyalo ngilokwe ukuthi akungendeki nje kube khona lonalo event. So ngoze uCWHO ufise basukumisa nje amashito ukuthi basukumisa le roadmap global roadmap to 2030 lokufise ukuthi bamhla bashiye emhlabeni ngawo umsheko lizinga lehlanga 90%. Nasibuka nje lokho lokwendeka kweZambia, Zimbabwe, Mozambique nase South Africa. Is it possible? Is it doable imvelo? Umsheko we-cholera lekuyimfana imisheko yonke ngendlela ekuthelelwana ngayo usifo lesivikeleka kakhulu ngiko ke na WHO ebona kungathi singakhona ukunciphisa ngabo 90% ngoba cishe lokuningi kusemandleni emuntu ngidawubekisa ukuthi kusemandleni emuntu ukugcina emanti ahlobile ngoba ngila ukhanzathi leligciwane selithatha kakhulu khona kusemandleni emuntu ekutigcina yena nendzawo lahleli kiyo ihlobile ngoba lila bese lihamba kakhulu khona leligciwane lokusinika ke insayeya singumhlaba ukuthi sisakhuluma ngentuthuko vele letempilo tibe se center nalentuthuko ngoba nanyalo nasibuka la livama kwanza kakhulu khona livama kwanza kakhulu kulelwethu ulwimi lwakangwane esitawuthi tikomo la ukhanza khona ukuthi ke sitile phela ngenzaba yemisebenti sesihleli lana nje so ukhanza ke sesimiyethelene sesihleli ndzawonye tindzaba ke tekuhloba netekuhlanteka setiyehla tifake ekhatsi imithoyi sewukhanza ukuthi akusasiko lokukahle sengito ke letintfo letithi sisathuthuka singumhlaba kufanele kwekuthi ke letempilo tibe se center nalo so ku possible ngoba konke lokhu cishe kusandleni semuntu ukuthi uma ngenta kwekuthi ngente kwekuthi ungakhanza kwekuthi singede sesibe nawo ema cases echolera noma nasinawo angafiki esigabeni sekusibulala ngoba naloku sibulala uyayukhanze kwekuthi ngilokuthi sithi sesiubuke kani uma lo muntu bekangathi nakeva loluphawu agijima emtholampilo uyalungiseka masinyane wona akusiso sifo lesinengane kube besingasebenzisa lelo gama so nasisheshe sibulalane yes ngosi kepha mhlambe kokuvimba nje lokho ngitiphi letimphawu lekumele sithi caphele kusola ukuthi hayi mhlambe sekunekwenteka nginawo lomsheko ngingaqala nje ngithi ngothi leligciwane ngekwalo besingeke selisithi lisheshe libulalana ngulento leliyendako thatha kakhulu lamanti lamtimbeni wemuntu bese lo muntu ubade lamanti nase kuteke lamanti lamtimbeni wemuntu awuke yonke isystem seyiyafeyila ke so into nje yokuqala ithi nakasheshe wefika lo muntu emtholampilo wathola emanti eliswayi wathola ke imithi leminye emaphilisi kuba ngcono so luphawu lolukhulu ngoba ngumsheko nje wonke luphawu lolukhulu loluphoselwente kwekuthi singathi umlaleli akasole ukuthi umbukela akasole ukuthi hayi kungendeka kube icholera ngilokwe ukuthi lo msheko lona asibi ibhlungu lesisu sisenda nje lokungathi sinemsindvo siyadvuma kancane nje sithi bese ke nase simthuma lemthoyi kumandi emanti nje lokuthi vele emanti size sithi nasikubekisa sithi kufanana namanti lesithi nasibilisa irice bese siyawaqitha la ngathi amhloshana ngcolile kufanana nawo kakhulu bese ke sesithi futhi lo mfutho lophuma ngawo
mkhulu kakhulu kufanana nekuvula impompi lenephampu mkhulu kakhulu lo mfutho lokuphuma ngawo kona uyeva lokuthi angifuci kodwa nje ukuthi iphumela ngemandla lamakhulu bese ke sesidawuthi leminye imisheko sivame kuyibona yenda njani ngingaya ngangithuma emthoyi nyalo ekseni kuyosha 7 ukanze ukuthi mhlambe ngize ngiyabiyela ngabo 8 lo awuthatha isikhathi lesithe nyalo ngeke kuphele isikhathi lesingakanani uyabiyela sike saba nebafundisi bangala ngendasi yenkundleni yaseHosiya wathi ke lo munye ukhumbula yena kulesa sikhathi iminyakeni lapho khona wazwabekisa ngekuthi ugcina ungasasuki lamthoyi so uhlelele khona ngendlala ukuphuthuma ngayo so kodwa ke noma ngabe awadi kahle ukuthi kungiko noma akusikho lesikukhuthaza nje ukuthi kwaba nemsheko lova ngathi mkhulu angivele ngisukume ngemtholampilo timpawu lesetilandzela leto lesetinjani nato setisevere timpawu letilandzela leto ke setivama kuba severe ngoba kuyaphuthuma utokhanza ke ukuthi sekuqala ke uyawomba lo muntu uphelelwa ngemandla so ushaywa siyedi so uyahlanta so ukhanza ke ukuthi sekungaba nakunengelo sekungendeka khona ke lokunye lokukhanze ukuthi besingeke sikubale njengeliphawu lwemsheko sesingakubona kuvela so ungakhanza kuqhamuka inhloko sekunenge nje lokungendeka ke kuleso sikhathi leso andike sengila ukhanza khona ukuthi sewuya emtholampilo sekubi selapho ke sesisemkhathini wekubuya noma sahambe emhlabeni so is it possible ukuthi kube bede mhlambe abe nama mild symptoms mhlambe kube bede umsheko kube bede lokuhlanda but nakafika emtholampilo nakabe nje ngenda ukuthi uyadiva ukuthi ude kahle emandla bafika emtholampilo bamtshela ukuthi hayi une cholera ngende kanye lokho mavele mhlambe the main symptom kulomsheko nolokuphelele ngamandla vele kuhambe embili ngicishe ingakuphatha kube besingasho njalo but ukhanze ukuthi usengakaqali lokusheka kodwa luthi lolicwaningo lwangena lamtimbeni loligciwane ngeke lihlale ema-hour lungakabonakali ukuthi sekuneligciwane lifanana nalamanye amagciwane lesingabala ukuthi bo 2 weeks liviki leli langena ema-hour ngeke aphele asesibekise njena ngidla kudla nyalo ekuseni lokunaleli gciwane le-cholera ngeke bashaye bo9 10 ngingakacali kuye emthoyi so lo luphawu lohamba embili ngulokuya emthoyi lokufike kube mandi futhi lo msheko logcwele emandi kakhulu ngikude lokungaphose sithi hayi ngendeka kube sesiyawukuze sihlole ngetipopola ngoba noma sihlola leligciwane le-cholera sithatha wona lamangcoliso vele siyohlola ke kiwo ukuthi likhona yini leligciwane ngalokho inkosi vele kuba khona labo mhlambe lesingathi banenkhani noma ke mhlambe bayesaba ke emitholampilo bayesaba nje ukuthi ihlola nje isimo sabo sempilo so lo munye umuntu awesaba ukuthi hayi uyasheka ngakhona ke esibhedlela ingabe loyo muntu loyo bese uba nesikhathi lesinganani mhlambe nasolo avela onke lama symptoms what is the last symptom nje levele lesechingisa ukuthi so stage sekugcina salesifo kusho ukuthi nje nasingabekisa sithi uyaqala nyalo yekuseni uyasheka tawushona lilanga thambile tawushona lilanga ngasakwadi kuhamba tawushona lilanga sekalele phasi sewu dehydrated sewuyafaqaka sesitawuqala ke nyalo sizele ngoba linale dehydration siyibeka ngetigaba kukho le dehydration yethi sibone lamehlo ukuthi asalele kodwa uvukile uyasibuka but lamehlo sekathi sekalele sekaphelelwa ngemanti bese ke kuba nale dehydration kenyalo lethi wonke lo mtimba sokhomba koma kube bekungumntwana ke yena besitawuze sithi kutawuze kubonakale naleti khala lanhloko setifaqanga vele kwekuthi so severely dehydrated lo muntu loyo kule cholera nje sitawuvele sithi kungeke kuse lo muntu loyo ema chance athi futhi nangabe angakalitholi lisido vele kungendeka kungasi asaphila nakuse asaphila uyawube sekathambila lele phasi sekuyawufika ke emtholampilo sekufuna kuzanywe ngabo drip nako konke kuze ade uma nabuye besingathi uma ngabe bekangathi umuntu usakubuka akamana kubuke aneliphakethe lesulemande liswayina shukela athi nakacalwa ngilomsheko kanathi lamande liswayina ngoba into lemcoka lesifuna kuyibuyisela lamtimbeni wakho sifuna kubuyisela lamande emandi lamande liswayina shukela ke analama electrolytes leswafunako
lekade awubhalansisa lo mtimba ukuthi usebente kahle kwaze kwasuka le tinswayi leti la mtimbeni ngilapho khona ukhanze ethi-ke sekutawuchamuka bo-kidney failure sekutawuchamuka ini ngoba lo mtimba kawusabhalansi sekude le tinswayi setihambe nalamanti. Uma nje Nkosi ngibekise nje sinelunga lemndeni la ekhaya lasacala nje lama symptoms ekusheka ingabe thine singemalunga emndeni siyakhona nikutheleleka Sengilapho khona ke esesibuya sithi sengilendzaba ke yokuhlandeka manje sifuna ukukhuthata ke ukuthi vele lonke lekhaya kalibe nawo umthoyi lo kahle lo mthoyi lo kahle wesintu newesilumbi sitebe sesesithi ke nase kukhona lo nemsheko asiphindze sikhuthate ke indzaba yokuklina kahle angithi ngitsite ukuthi angemfuthu ngila ukhanza khona ke ukuthi nale mithoyi bese iyangcoliseka nase ingcoliseka le mithoyi so ukhanzane kwekuthi ke emanda kabi ngekhathi emthoyi emanda abangaphandle esikhatsini lesinenge kulena yethu yasekhaya ngilanga yena ngizala kodwa nayo le yesilumbi uyayukhanze kwekuthi nangabe nje ngile public area ukhanza kwekuthi ila uyaphuma kulomnyango wakho singalithola ke lapho ngekuthi bengithi ngiyasula sangcola lesandla sami mane kwangabonakali ngabamba lesandla salele handle yalomnyango wefika wena wabamba noma wefika wena wahlala kulesitulo lesingakahlobi kahle so ukhanza ke kwekuthi sewuze uyofika etindzabeni tekuthinza kudla atikagezeki kahle letandla ngoba lona leligciwane lithi lingakangeni emlonyeni lingeke likugulise funa lize liyongena emlonyeni lo khanza ke ukuthi emlonyeni lingena selingeniswa dandla letingakahlobi letiye ekudleni kwasekudleka ke lokudla nako lesekungcolileke so livama kuhamba kakhulu ngaleyo ndlela leyo vele ukhanze ukuthi kunalinye ilunga lemndeni sangasathi icapheli ke letindlela tekuhloba la khaya sewutheleleka lokutheleleka lo sesigcine sonke ke siyatheleleka lokusho ukuthi nje singakhuthata ukuthi nakukhona lo nemsheko noma kungasasiyo le cholera azivele ke nyalo sale senyusa lelizinga lethu lekuhlandeka la khaya sente isiqiniseko sekuthi njengoba besenta ku-COVID siyayisula le mihengli yale mithoyi ngemanti lanensipho sente isiqiniseko ukuthi lesihlalo siyasisula ngemanti lanensipho singaze sifune kubona ukuthi yini kungathi kunemathoyi ngoba akusiso sonke isikhathi lapho khona sitawuze sibone khona lokungathi kunemathoyi kutosenda ke lokuthi bese sesiyaphepha kubuta nje ndzabeni bantfwana Nkosi siyathi ukuthi bantfwana especially abancane i-immune system yabo sesengakagcini kahle ingabe ubona basengodini kakhulu ini kunemvula omdzala noma nje mhlambe nasesihlasela lesifo kuyafana nokuthi umncane noma umdzala usengodini kakhulu umntwana ngaloko ukuthi siyaye sithi vele angithi umuntu mabomu sithi 30% ungilenyama noma nemathambo 70% ungulamanti la emntwaneni ke le surface area lengumtimba iseseyincane kakhulu etikwale immunity le level ipass ngiko ke nasesikhuluma ngemntwana sithi ke khona noma ngaba kusasiyo cholera wonke ke umsheko uyakhona kubulala umntwana wonke nje umsheko umntwana nje siyaye sithi khona awumbuki uthi bengithi ngisambuka manje ukuthi kwentekani waqalwa nje ngumsheko sithi mphuthumise emtholampilo umphuthumise emtholampilo Mendele eMandela Swai kanganga kwekuthi uke wathi ke umbukeli ngide ngishona la Mandela Swai sisengakakuvali thina ukuthi ungenta lo shukela nalo swai lo 8 wema teaspoon na half we teaspoon ya swai 8 washukela sisengakakuvali silive lokho but noma ngabe ude lokho sithi ke zama kunatha nje lamanti wona lamanti nje laluhlata ngoba kuyasita lokubuyisela lokuthi angasheshe awombe lo mntwana singasahlali nasibala ke futhi ukuthi umuntu uyasheka siyaye sikhulume ngani siyaye sikhulume ngekuthi uye kabili emthoyi wakhipha ema toy la ngemanti lo muntu loyo ke sithi uyasheka noma kungathatha hour noma kungathatha 2 ema-hour so kulokwe cholera ke akudidani kona ngoba akulingisi leminye imisheko leminye imisheko kungenteka ngiye nyalo
size siyoqala kungihlupha futhi lesisu emini bese ngikhane ngiyakho. So umntwana usengodini kakhulu, yena nje kufuna vele ukuthi siphuthume kakhulu simmikise emtholampilo masinyane. Sona sikhuluma tindzaba nje te-medication nelitiko linayo vele medication mhlambe nema-vaccines nangathiwa vele siyacala saphethuka lesifo lapha event silungele kanganani Nkosi? Cishe ngidawuthi silungele. Nasibuka nje statement sasemhlonishwa eminyakeni lophelele kuneline lesilifike salikhotha nje. Eminyakeni lephelele besihlangene silitiko letempilo naleti inhlangano letinye lesisebenta nato lekufaka ekhathi na NDMA lobuke tehlakalo. Sitwa ke nguleti inhlangano leti libuka iAfrica laba lababuka etifo eAfrica ukuthi nakungathiwa kubhethuka sifo lana singenda njani. Le inhlanhla yethu ke baphindze basinika sifo bathi ngumsheko bathi asesibuke wona. So sabuka ke lebe sibuka lapho khona ukuthi lihlangothi lethu loka emergency lubuke kangakanani lu ready kangakanani, uhlangothi lethu loka health promotion lu ready kangakanani, luhlangothi lethu lwasetibhedlela lu ready kangakanani. So sathi ke nase sitibuka sebas evaluate sakhanzakala ukuthi cishe si ready silive, but ke siyathi etifeni ukuthi u ready ngalokwe kulungiselela kwakho, kodwa nase sifikile kuyendeka ukuthi sifike sikukhombe ukuthi uboqabanga ukuthi u ready. So singasho ukuthi si ready ngoba singabala kwekuthi ehlangothini lwetekufundzisa ukuvikela sikahle, ehlangothini lokuthi singaba nayo le mithi ikakhulu kati ngoba ayisiyo imithi le complicated, imithi nje lelula manje leswayina shukela ama drip ngilawo maphilisi la ngumjovo. So singaphose sisho ukuthi kuphose kukhona lokungaphoseke kusilekelela, kepha kungehluleka ngoba lokho konke ku dependent ekutheni nase sibe namunye lo nemsheko sigijima kangakanani kuvikela thangatheleni labanye. Saze sathi khanza kwekuthi sesina 1000 webantu, sesina 2000 webantu, sesina 100,000 webantu, uyawukhanza ukuthi vele naleti ibhedlela tethu lesithi ti ready lamhla setigcwele atisakhoni kusita umuntu. So singaphose sisho nje sithi tonke tibhedlela te7 la kangwane tiyakwati kumanage imisheko, onke ema clinics 7 la kangwane ayakhona kumanage imisheko, but nase kuma complicated stages sesithelelana kakhulu ngila ukhanza khona ukuthi ke health system seyiyehluleka khona. Singathi khanza mhlambe sesibele esimeni se-COVID last khanza sesisendlini khona tikola tiyavalwa nangaba kabi kakhulu. Nasibuka nje nyalo kubo Zambia ngila sifike sakhanza khona ukuthi behlulekile kuvula tikolo kulo January, bahlulwa ngilokwe ukuthi leti nombolo tisetulu kakhulu, nombolo tebantwana nabo labanemsheko basetulu kakhulu. Naso uthi kubamikisa esikolweni usho ukuthi so ungeda kakhulu. So uyi-threat vele umsheko uthi ungasibuyisela nje esikhathini selesifana nese-COVID, singathi khanza sivala tikolo, singathi khanza siguqula letinye indzawo njengoba senda kubomavuso kwekuthi sithi sale kumane kuba mawadi ngoba sekugcwele. Ngesikhathi se-HIV kwakuselula kwekuthi sithi asikunike esponge ulale esponjini, but lamhla ezisifundiswa nathi nangendzaba temagciwane akusavumeleki ukuthi ungathi lo munye umuntu akalala embhedzeni khona la wadini, lo munye umuntu alale esponjini la wadini ngoba sewutawuthwana eligciwane abengakangeni nalo la esibhedlela. So ngilabe sokhanza kwa sesingabe sesifuna ama makeshift hospital nako konke, ngiko nje sifuna kunqusa kakhulu esiveni ikakhulu kati inyalo nasi sive sethu lesiphumako lesitravelako labo ema-trucks ngoba bona ukhanza athi bahamba onke lamave nathi sihamba sivakasha. Ayikho eJozi liqiniso, but ngingaya eJozi ngiyohlangana nemuntu loqhamukela impompo, ngiyohlangana nemuntu loqhamuka eZambia lo thelelekile mhlambe ngeimmunity yakhe yadelay kuvela, sengibiya nalo event la kangwane sesiyamangala ukuthi liqhamuka. So wonke umuntu nje asekazama ama precautions onke, kakhulu kati the personal hygiene iphose ibe mcoka kakhulu. Sesiyabuya ke sikhuluma nge-sanitation, imithoyi nako konke sayibamba kule nhlangothi letimbili. Sesikhuluma ke nakakhulu ke manje ngema-seafoods lamanye lesithi asikucaphele kakhulu lokuthi asizame ukudla lokubilisiwe noma lokuphekiwe. Ema-fruits ethu asizame kwageza ngemanti lahlobile noma laphephile. Lesinesiqiniseko na uthi isiqiniseko nawo
itilula ndlela tethu tekwenta emanda akho ukuthi aphephe ngilokwafaka le jig uwabeke uzowasebenzise ngakusasa noma uvele uwabilise so emanda ekugeza ama-fruits emanda ekugeza abo-lettuce ungawabilisa uwamele aphole bese uyadigeza ke tipitfo takho netithelo takho sewuyati-ke ukuthi cishe noma ngabe bekunaliphi iligciwane seliphelile kule selifile kuloko. Ngivakala sibafuna ngosesikhathi sakho mbukeliso utivele ukuthi indzaba lehamba embili ngiyo indzaba ye-hygiene lapho sikhona khona sinesiciniseko ukuthi uhlobile sadigeza netanda siyasanitizer lapho sisicetha kuhlala khona ikakhulukazi mhlambe kuma-toilets siyasanitizer lapho sihleli khona kuma-toilets nasemakhishini nasematafuleni ikakhulukazi nasemisebentini lapho sikhona khona sibahlola imakethe etimakethe sibe sichubeka nehlelo. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Welcome back. This is the news. The Prime Minister, His Excellency Russell Dlamini, has encouraged countries who want to recruit health professionals from Eswatini to engage government so that those governments can also play a role in training health workers technically or financially. The Prime Minister was addressing the 5th summit of the European Corporate Council for Africa and the Middle East in Rome. The European Corporate Council for Africa and the Middle East organized its 5th summit here in Rome under the theme, Creating a Better Present to Build a Greater Future for Africa, the Role of Healthcare and Investments. The Council requested the Prime Minister of Eswatini, His Excellency Russell Dlamini, to make a keynote address at the summit. The Prime Minister says the Kingdom of Eswatini has seen the benefits of investing in the health sector. He says Eswatini has eradicated polio and malaria is under control. However, the kingdom is facing a serious challenge of non-communicable diseases, hence support is paramount on that front. The Premier lamented the exodus of health workers to the west. The Kingdom of Eswatini, while being mindful of the increasing mobility of our labor, wishes to propose that this migration of workers happens in a mutually beneficial manner. Eswatini invites countries that have an acute need for health workers to enter into formal agreements with the Kingdom for the provision of the same. This will help to ensure that the migration happens in a planned manner following legal channels. Eswatini believes that it is imperative for those countries to also play a role in the training of these health workers. This can be done through
several ways, but principally through technical and financial partnerships for the training of those healthcare workers. This will then ensure that the brain drain in the part of Eswatini occurs in a planned, managed manner, and the brain gain on the part of the receiving state is of personnel that are appropriately skilled. The chairperson of the council says they have realized the importance of investing and partnering with Africa, and they do believe the plan that Italy has for Africa will come in handy for them. The AU representative in the Gulf region informed the summit that the attacks of ships in the Mediterranean region has prompted the EU to launch a military force that will guard EU ships carrying medical supplies amongst other commodities. The Prime Minister invited the Council to partner with Eswatini in different sectors. Reporting for Eswatini TV News, I'm Lincoln Kude in Rome, Italy. The Director General of the Food and Agricultural Organization, FAO, Q Dong-yu, has promised FAO's full commitment in supporting agricultural initiatives in Eswatini. The Director General made this promise to the Prime Minister, His Excellency Russell Dlamini, who paid him a courtesy call at the FAO headquarters in Rome. While in the Republic of Italy, the Prime Minister visited the headquarters of the Food and Agricultural Organization, FAO, where he was received by the Director General, Q Dong-yu. The Prime Minister beseeched the Director General to ensure that they establish a permanent office in Eswatini and also expand FAO's footprint in the country. He says government is committed to ensure that local farmers move from subsistence farming to commercial farming while ensuring that food security is achieved. He says they want to establish grain reserves that will help the country during famine instead of importing from neighboring countries. The FAO chief assured the Prime Minister that government is committed to assist Eswatini in all her agricultural initiatives. He says they will help Eswatini with coming up with a well-costed plan that will articulate how the agriculture sector can be transformed to achieve food security. The Director General says in October this year they will organize a food summit, and he believes that by then his team will have helped government in coming up with that plan. The Prime Minister then visited the headquarters of IFAD, where he was received by the President Alvaro Lario. The President assured the Prime Minister that IFAD will continue to assist smallholder farmers in utilizing technologies under the Climate Smart Agriculture Initiative. He says they will also try to solicit funding for local farmers. For Eswatini TV News, I am Lincoln Gude in Rome. The Honorable Deputy Prime Minister Kusile says there is a need for government to establish a well-structured educational strategic plan. The Honorable Deputy Prime Minister was speaking during a tour of Lukundvu community on Monday. The Honorable Deputy Prime Minister Kusile in the company of the Honorable Minister of Education and Training Owen Ngumalo visited Lukundvu community, where Chief Mvimbi Matse narrated difficulties faced by Lukundvu residents when accessing schools. Letindawo leti njengaleti singakhona kubamba grade 2 na grade 1 na grade 3 bakhulakhulu ngoba umntwana omncane kumsusala umvuse ngawanza akayofunda ufika lalele. The Deputy Prime Minister Kusile said their findings challenges them as the cabinet to structure an educational strategic plan. Bekufanele ukuthi sathi singematiko ukuthi tikolwa tingaphi, bothishela bangaphi tikolweni, letakhiwe tinabothishala bangaphi, kudzingeka ini, and so on and so forth. Manje ke sibuyele emuva ekhaya lokho sesikubonile ukuthi kungilenye inkinga kungasuka ka education kuphela, tonke lama ministries nawo kuphela umnyaka singene eminyakeni lomusha sibhunye siyetulu. Kanti kufanele siphela nyalo nje losebenza kufanele siplane sibe ne clear plan yekuthi eminyakeni lotako sisukuma siyapi before the year ends yini lesele ngemuva nayo sithathe simikise ichubekile phambili. The Honorable Deputy Prime Minister further viewed the site that was proposed by the Lukundvu Chiefdom for the construction of the school in the area. Reporting for Eswatini TV News, I'm Samgal Suekoza with Zimuva Shongwe, Lukundvu.
The Honorable Deputy Prime Minister Kusile says His Majesty King Mswati III gave government a task of ensuring life for all eMaswati. The Honorable Deputy Prime Minister was speaking during a visit to Gogo Beauty Masugu of Somdongo, who is in need of a proper house. Deputy Prime Minister, the Honorable Kusile Dladla, together with the Honorable Minister of Education, Owen Nxumalo, has rounded up Monday's activities by visiting Gogo Beauty Masugu at Lavumisa Msuzwaneni under Somdongo Inkundla. Somdongo Member of Parliament Sandile Nxumalo narrated Gogo Masugu's need of a proper house. Singakubonga noma ngabe yini umhlonishwa DPM la ngasiphosa kona ukuthi simane sibambise lawo makhaya sibambise leyo mindeni uyesaba uthi naso ukhuluma naso ufacea le reality bese uthi uyatikela into lena ayisikho mona akusiyo nje into longamane but sinako thina lana. The Honorable Deputy Prime Minister said the National Disaster Management Agency will, before the end of the week, start preparations for the construction of Gogo Masugu's house. NDMA kufanele nibuye la ngalesine bese nila nitohlangana nibuke anikhombise lamasuku ukuthi indlu yakhe itawuma kuphi tawakhelwa ke wena uphile kamnanzi ungakangena egodini donke letinto etendekako isithi ingwenyama asinakekele sinihlole ukuthi niphila njani ngoba nine nimcwa kakhulu kuyo. Gogo Masugu, in excitement, just rendered a hymn. Umusa longaka ukuza emhlabeni uzawufela thina so ho 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 amadolo sikukhothame awungazindlebe sikudumi umusa longaka. Hallelujah. The Deputy Prime Minister said the government has been given a task of ensuring quality life for all eMaswati. Reporting for Eswatini TV News, I am Samka Suekoza with Zimova Shongwe, Somdongo. The Minister of ICT, Honorable Savannah Mazia, says the post in telecommunications must ensure to stay relevant even at this day and time. The Honorable Minister was speaking at the EPTC headquarters in Babani when she met with staff, management and board of directors of EPTC. Speaking during a meeting with staff, management and board of directors of the Eswatini Post and Telecommunications, the Minister of ICT, Honorable Savannah Mazia, says the post office must ensure to stay relevant. There are many projects that we're going to bring to bear to the post office to ensure that it continues to be relevant, it continues to service the business community and the general public. We also want to be able to look at our other agencies to see how can we work together to be able to support each other and not just create empires, but really be collaborative, to harmonize, and to ensure in the end, our biggest focus is supplying the country and its people with the best possible ICT. And the other thing that I really wanted to say, and I mentioned to the MD, is why don't we just lead in ICT in Africa? Why do we follow? We need to find ways that we can follow. We've got a very strong board. We've got people who are very smart around us. We've got to be able to use the young people because they are very au fait with the area of ICT, and we need to be training them now on how to be leaders. She says her door is open to assist and advise where she can. She says the PTC must come up with plans to put an end to copper wire theft and the vandalizing of government property. For Eswatini TV News, I am Kian Msibi, Mbabane. The government has set aside a sum of 65 million amalangeni to hire 1,000 permanent teachers. This was said by the Honorable Minister of Public Service, Honorable Mabulala Masego. One of the common challenges raised by schools during the Cabinet Minister's fact-finding mission to ascertain schools' readiness and challenges faced by schools was the shortage of teachers. In response, the Minister of Public Service, the Honorable Mabulala Masego, during a tour with the Honorable Minister of Natural Resources and Energy, Prince Longo Kela, on Monday, said government has budgeted 65 million emalangeni
to hire on permanent basis 1,000 contract teachers. Indzaba yabotishela labatawungena etikhaleni get permanent kuthiwe ba-temporary bo. Lokho ke kuyayilimata education. Sicale ke exercise lenhle kule financial year le 2023-2024. Lapho khona si-convertible teacher laba from temporary sabenda baba permanent. They are around 1,000. And siyachubeka ke nalo nyaka sinayo imali it's around 65 million budget. Esitachubeka siphinde siba-convert babe permanent. Bagcine labo tishela nabo seba uthishela ngalokugcwele. Tishela khona ukuthathela ilona, tishela khona ukutakhela ekhaya, akhona ukuthi abe nemndeni. The Honourable Minister also assured schools that government is committed to support schools in closing existing gaps in the country's education sector. Reporting for Eswatini TV News, I'm Samkal Suekoza, Babane. The deputy head teacher at Ngwalini Primary School, Goodness Klaba, says they do not have teachers' quarters, which in any way affects the academic performance of the schools because some teachers stay far. She was speaking during a visit by the Minister of Tourism, Honourable Jane Similane, on Tuesday. The deputy head teacher at Ngwalini Primary School, Goodness Klaba, says they have quite a number of challenges facing the school, including a shortage of teachers, lack of furniture for learners, and they do not have an administration block, to name amongst a few. Lesibhala i-time book. I-time book ikubhazile ukuthi ifika nesikhathi. Maningana abantu labadlala lapha ngaphandle maphoyisa lokhanza simisa la mgwaqeni. Lokhanza ukuthi awusadati ukuthi udawuthi labanye they come down kusukela le ndathi bozulwini labanye le bongweni. Lokusenda ukuthi singasafiki in-time. The Minister of Tourism, Jane Similane, says going to the various schools as ministers is an eye-opener to them so that they see for themselves how schools operate and the challenges they face and how they can be assisted. Uhulumende ke ndawo yanyobika lokuthi incwadi tonakala lokunenge konakele kwesikolo kungako uhulumende asikhiphe setala kude ubuka lo monakalo ngoba kusenhlitweni yahulumende wembubelo kokuthi vele sikubeke embili kufunza komfana ilungelo lemfana lekuthi ayofunza ngoba phela umnotho uma sithi sifuna kwakha kubuyisa umnotho suqala kulaba labasesebancane sibanakekele. Despite challenges faced by the school still maintains its 99.9% pass rate. For Eswatini TV News, I'm Kian Msibi with Smova Shongwe, Ngwalini. Honourable Minister of Sports, Youth and Culture, Bongani Nzima, says cultural exchange programs are key to enhancement and preservation of Eswatini culture. The minister was speaking when bidding farewell to a group of cultural entertainers who will be participating in the upcoming Mela Festival in India. The elected cultural group include one of Eswatini's known artists, M Nation, and the Minister of Sports, Culture and Youth Affairs, the Honourable Bongani Nzima, when bidding them farewell, highlighted the importance of cultural exchange programs between Eswatini and India. Such cultural exchange programs are key to enhancing understanding and appreciation of differing but equally beautiful cultures between our two countries. And in doing so, we inculcate a spirit of tolerance and enhance the worldview among our people. You are now ambassadors of our beautiful kingdom. It is through you that the people of India and other countries will learn about Eswatini and the kind of people Emaswati are. Board chairperson of the Eswatini National Council of Arts and Culture, Hansen Sedlamini, shared with the Honourable Minister how perfected is this group on culture. Sizame ukuthi sende i-assimilation yesibhimbi ukuthi isibhimbi sinjani sa-researcher sabuka lokwa nalokwa ngoba siyathi ukuthi minister utasithuma nebakangwane bathi hambani nasi isibhimbi kufuthi siwathi labantu abakho-ke minister basembi kwakho labo bonke labo basekhathi bayawenda lo msebenzi. The entertainers shared how important this participation is to them. This is step lengicabanga ukuthi nangibuya litawuvula iminyango enqumbi kakhulu
Kitsiketse emaswati kulicapho lethu lelikhulu lakhele kuwo emasiko nemihambo elivela kankwana. Kuyinto enkulu ukuthi nami kwentekile eSwatini ngaba ngumuntu obonakala ukuthi bekangahamba ayangimela live lelinye live. The elected entertainers are expected back to the Kingdom of Eswatini on February 20th. Reporting for Eswatini TV News, I'm Samkal Suekoza, Mbabane. The Minister of Tourism, Honorable Jane Simelane, says going to schools as cabinet ministers is an eye-opener for them as they get to see and feel the real problems faced by schools. The minister visited Mbabane Central High School on Tuesday. As part of the cabinet minister's visit to schools to look into situations, some affecting academical performance, the Minister of Tourism, Honorable Jane Simelane, visited Mbabane Central High on Tuesday, where the head teacher, Dumisani Simelane, explained to the minister that they need fencing as the school's garden is vulnerable to animals and passers-by. He also says there are drinking spots nearby where some learners usually miss classes and go to drink. We have since discovered that there are gangs around. Labantwana nasokhuluma nabo lomuya ovathi yena uBenjamin yena nasokhuluma naye sebakhuluma nabo laba baka guidance and counseling kwanza sibanga uBenjamin lona u26 angathi kunabo 21 nabo 20 bani but nje sikutfolile lokuthi into lekhona and I problem yabo iba lapha ekuthenini sitele le nombolo sibangaki laba labajoyini usenda lokuthi sesabe lokuthi ngabe bantwana bemaswati basafe kanganani. The Honorable Minister says they do note the challenges and they will be addressed in cabinet. Ulumende naye kuyadzinga lokuthi adi lokuthi nisasebenza ngala nisebenta njani kusasuka umnyaka niususa njani nalabantwana bethu ngoba live lithembenini ngalabantwana nabaphuma ekseni sathi ukuthi betetandleni tenu sine sibagenza ntambama seke sikatsile vele lokuthi baphatheke kahle nani sikatsile lokuthi nichubeka mnanzi nisesena labantu bethu tinhlitiyo tenu tingaphatheki kabi kubetela kufanele kugudla khona. The school's hall also needs to be renovated as the enrollment of the school is fast growing. For Eswatini TV News, I am Kian MCB. Visuals, Smuva Shongwe, Mbabane. The Ministry of Health has been monitoring the cholera outbreak situation in the SADC region over the past 12 months. In light of this, the SADC Secretariat convened a meeting for the Ministers of Health and Ministers of other sectors relevant in the response to the cholera outbreak in the region. The emergency extraordinary meeting of health ministers on the cholera outbreak in the SADC region was held on Saturday, 27th of January 2024. During the meeting, ministers were informed that the country is currently having a severe cholera outbreak in the region, included Zambia and Zimbabwe, and this constitutes a public health concern to all member states. The cholera epidemic has affected a number of countries in the SADC region in the year 2023 and continues to impact the region, placing additional strain on communities and health care facilities. Since 2023, 13 countries in the Africa region have battled one of the worst cholera outbreaks to hit the region in years. And as of 15 January 2024, more than 200,000 cases, including over 3,000 deaths, have been reported. Zambia reported the first cholera case in October 2023, and currently more than 9,500 people have been affected and 374 deaths registered, which represents a high death rate from the disease. Lusaka is the worst affected district in Zambia, with over 90% of cholera cases diagnosed there. In Zimbabwe, since the start of the outbreak in February 2023, more than 18,000 cases have been reported across all 10 provinces, with 71 confirmed deaths and more than 300 suspected deaths. Harare and Manicaland provinces are the most affected. The greatest contributing factor to the cholera outbreak in the SADC region includes heavy rains and flooding due to climate change and poor water and sanitation hygiene systems. Eswatini last recorded 2 confirmed cholera cases in March and April 2023.
in 2 regions, which is the Manzini and Chiselweni respectively. Both cases were promptly admitted and treated in isolation with successful outcomes. Since early 2023, the country has been positioning itself to be ready to respond to a cholera outbreak through various public health emergency response interviews and weekly meetings of the National Public Health Emergency Management Committee to review response activities and surveillance data on cholera and other public health threats, and also an updated and approved cholera preparedness and responsive plan. And in international news, the White House says it's not seeking war within Iran amid President Joe Biden's vow to respond to a drone strike that killed 3 U.S. service members in Jordan, an act Washington blames on Iranian-backed militias. Congress is pressuring the White House to strike back. The White House is under pressure to react after a drone strike Sunday killed 3 U.S. service members in Jordan, an act Washington blames on Iranian-backed militias operating in nearby Syria and Iraq. On Monday, administration officials expressed confidence that Iran was behind the attack, but did not give details. Nor would officials lay out their next move. I am not going to telegraph any punches here from the podium, nor will I get in front of the president or his decision-making. As he said yesterday, we will respond. We'll do that on our schedule, in our time, and we'll do it in the manner of the president's choosing as commander-in-chief. We'll also do it fully cognizant of the fact that these groups, backed by Tehran, have just taken the lives of American troops. But Kirby said, one thing is clear. We are not looking for a war with Iran. We are not seeking a conflict with the regime in a military way. Iranian officials on Monday denied responsibility. We are not seeking tensions even with America, inside or outside the region. The Islamic Republic of Iran seriously believes in political solutions to international and regional disputes. The head of NATO in Washington on Monday also expressed his concerns and pointed a finger at Iran. We see Iran continue to destabilize the region. Iran also bears responsibility for backing terrorists who attack ships in the Red Sea. Tehran's behavior reminds us of what a world without rules look like. Unpredictable and dangerous, a world where our security becomes more expensive. It is also clear that this strike is part of the fallout from Israel's ongoing military operation in Gaza, after militant group Hamas conducted a stunning attack on civilians on October 7th. And analysts say one more thing is clear. The U.S. strategy, if it was starting 3 months ago, not to let regional tensions escalate, that strategy has failed. And from Jordan's capital, far from the drone strike, residents and analysts say they feel this represents a new phase in this conflict. Attack represents a new dimension of this conflict, actually targeting the American troops inside Jordan or on the Jordanian border represents that this targeting is expanding from Syria to Iraq and now to Jordan. So what now? It rests on these shoulders. Last night in the Middle East, we lost 3 brave souls in an attack on one of our bases. Yes. And asking for a moment of silence for all 3 of those fallen soldiers. Jesus. And we shall respond. Former Pakistan Prime Minister Imran Khan was sentenced Tuesday to 10 years in prison less than 2 weeks before the country votes in an election his party has been hamstrung from contesting. Pakistan's former Prime Minister Imran Khan is already in prison serving a 3-year jail term on corruption charges. A special court now has issued a ruling in the jail in Rawalpindi where he is being held, sentencing him to 10 years on charges of leaking state secrets in what is known as the Cipher case. The court found that Khan and his former foreign minister were guilty of making public the contents of a secret cable sent to Washington when Khan was Prime Minister.
Legally appointed legal team of Mr. Imran Khan were ousted from the proceedings, were thrown literally out of the court, and they were not given the right to cross-examine and to defend their clients. This is unconstitutional. This is against the principles of natural justice. Khan says the cable was proof of a conspiracy by the Pakistani military and the US government to topple his government in 2022. That after he visited Moscow before Russia's invasion of Ukraine. Washington and Pakistan's military deny that. Khan's party, the PTI, which won the 2018 vote, has been sidelined in general elections being held in the coming days on the 8th of February. His candidates are contesting as independents. His supporters condemn the ruling. This entire thing with Imran Khan is very wrong. He's a really good leader. People trust him to run the system in Pakistan because he carried this out in a very good way. Khan is fighting dozens of cases against him. He has called on people to come out and vote to show their support for him. Police in Brazil raided the home and offices of former President Jair Bolsonaro's son Carlos on Monday as an investigation into accusations of illegal spying closed in on the far-right leader's inner circle. In the early hours of Monday, the Brazilian Federal Police raided the Bolsonaro family retreat. Among the targets, Carlos Bolsonaro, a son of the far-right former president. The police suspect his involvement in alleged espionage, a part of a broader investigation into the nation's intelligence agency. The objective is to investigate a criminal organisation installed within the Brazilian intelligence agency with the aim of illegally monitoring public authorities and other people, and using geolocation tools on mobile devices without due judicial authorisation. Carlos Bolsonaro is suspected of spying on his father's political opponents with the help of Jair Bolsonaro's former intelligence chief. Police say the agency allegedly tracked and eavesdropped on hundreds of Bolsonaro's perceived opponents during his presidency, including 3 Supreme Court justices and a Speaker of Brazil's lower house of Congress. Throughout his father's term, the 41-year-old had often acted as an unofficial spokesman for the elder Bolsonaro, attacking his foes on social media. The search on the family's retreat is 1 out of 9 carried out on Monday and adds to a string of legal woes for the former president. The 68-year-old has been banned from running for office for 8 years after making unfounded claims about Brazil's voting system ahead of 2022's election. An opposition leader in Zimbabwe who spent nearly 600 days in detention while awaiting trial on charges of inciting public violence has been released. A magistrate in Harare convicted Job Sikala on the charges but handed down a suspended 2-year sentence. A packed courtroom broke out in song when a Harare magistrate handed down a suspended 2-year prison sentence to opposition leader Job Sikala on charges of inciting public violence. Sikala was freed after spending nearly 600 days in pre-trial detention. This is what Sikala told VOA before he was whisked away. Basically, you have seen it. I've already spent 2 years in prison, so it makes no sense. His 19-year-old son, Ramaloka Sikala, spoke after the sentencing. Living without our father for 2 years has been a horrible situation for us since we had to live through the hands of our well-wishers. We are so grateful to the judicial system in Zimbabwe since it has provided a positive response to us, though in a delay. Sikala, a senior member of the opposition Citizens Coalition for Change, CCC, has denied all the charges against him. Zimbabwe Lawyers for Human Rights made several attempts to get Sikala and his co-accused Godfrey Stole out on bail since their 2022 arrest. Sikala was detained after accusing supporters of the ruling ZANU-PF party of killing an opposition activist, an allegation that ZANU-PF denied. His attorney, Harrison Nkomo. My respectful view is that his arrest in the first place was not supposed to be effected. Equally, the prosecution and subsequent conviction. So that being the case, we are not arresting. We've got instruction to take the matter up to the High Court on appeal. What we want is an acquittal
not a conviction with a lighter sentence, no. During bail application and trial, Zimbabwe's Minister of Justice Ziyambe told reporters that the judiciary is independent and doing its duty. Farai Muroiwa Marapira is the ZANU-PF spokesman. If Mr. Scala feels that there was anything untoward by the way the courts handled this issue, he knows that there are many channels of pursuing redress over the matter. But as ZANU-PF, we have not seen any case where the judiciary has not been impartial in handling any matter before it. We respect the judiciary, we respect their impartiality, and we just feel that it's a good thing that the issue of Job Scala has come to a conclusion. Scala's lawyers say they plan to challenge both his conviction and the suspended 2-year sentence. Spanish lawmakers on Tuesday rejected a deeply divisive Catalan amnesty bill with the hardline separatist party that demanded it voting against it on the grounds it did not go far enough. It's the very bill that Catalan separatists demanded in exchange for propping up Spain's minority socialist government, but in the end, it didn't go far enough for them. I'm talking about full amnesty, an amnesty that leaves no one behind, an amnesty that makes full amends for the repression that the Catalan independence movement has been suffering unjustly for many years. The amnesty in the existing text would cover most separatist activities over the last decade or so, including the organisation of an illegal independence referendum in 2017. But it wouldn't help people facing potential terrorism or treason charges, including Carles Puigdemont, the wanted self-exiled leader of the separatist Junts party. The rejected law is not dead, but will be redrafted. That will mean new negotiations between the socialists and the Catalan separatists. The Constitution is not at risk when we work for coexistence. It is not at risk when politics is the way to resolve differences. The opposition accuses the government of bowing down to separatist demands. Humiliation is constant. It is true that Prime Minister Sanchez has decided to be a hostage, but we Spaniards are not going to pay the ransom. The Conservative People's Party, which controls the Senate, has vowed to do everything it can to slow down the bill. The legislation also faces opposition from some judges and legal challenges that could put its future in question. And in our sports news, Autism Eswatini Director Trifina Mvubu says the organization is looking to keep working in hand with sports fraternity as one way to create awareness about issues related to autism in the country. Mvubu was speaking during a 2-day golf tournament known as Autism Golf Tournament at Ubombo Golf Course this past weekend. Working with the sports fraternity in the country. Green Mamba Football Club is in a breach of Premier League rules and regulations of the 2023-2024 after Njabulo Twala came on the field carrying foreign substances that he ended up throwing in the goalkeeping post of their opponents, Bobane Swallows, during the MTN Premier League game at the Mavuso Sports Centre. According to the rules and regulations, the defending champions stand to be charged a fee of 30,000 Amalangeni for this incident. We've come to the end of our English Bulletin. Thank you for staying with us. We'll leave you with the weather. We'll be right back.
Let me tell you about my crush. Ngenzane inhliziyo yami embi kwakho njengesidanga. Nkonjo isiswayo. It is 3 in the afternoon. We are back in the living. For men are so kind towards creation more than they even were to their own creator. I am the greatest of this generation. They'll be calling me the girl who made poetry look cool, yo. Cool. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini, and of course show you vacation sites that suit your budget, because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhlebetfu, only on Eswatini TV. Hello and welcome to Eswatini TV and to a brand new talk show called A Cuppa with Nomgebo. And I do what I have to do because I know where I'm going. All 5 of my mothers have inspired me. So the addiction didn't happen then. It happened again another 8 years later. But that's where it started. Choices I made at the time were not the best choices for myself. I understand how a person can lose their mind in terms of life experiences. That's what it looks like, and I like that. But you know what? The journey to my success is never a straight line. Yeah, people are on the net now, and that's where we'd like to catch them with such shows. Kwalo mhla siphinze sikwamukele elihlelweni sitawufuna ukuxhumana nyalo via a Zoom video link with Chief Pico, xumanisi wamaphoyisa eMbube neSive Superintendent Phindile Vilakati. Khulumisa nje tindzaba tebucala lesitibonile kule nyanga ya Bhimbidvwane lesingasho ukuthi it was quite devastating and concerning. We really want to just focus on the concerning murder rate as well as crime rate. Sifuna ke kufaka nje samblelo ngesitory lesisibonile ke lo muhla ekseni lokusivuka nje sithola ema headlines laveta ukuthi in one of the most shocking incidents to be recorded in recent history in the country, a 12-year-old boy purportedly bludgeoned his 5-year-old neighbor to death. Kuvakala ke ukuthi lo lona 12 years ushaya ke makhelwane wakhe lona 5 years ngehamela waze washiya emhlabeni. Kanti ke when the 5-year-old boy was rushed to hospital after the incident, his face had been severely disfigured. Sifuna kubuka ke nalamanye ema days nje kusaqala umnyaka sitawukhumbula ukuthi mhla ka 2 January kwavele headline let's soldier shoots man in lover's house. Kwalanzela the next day on the 3rd of January, cops hunt alleged rapist in Matapa, which is concerning again. On the 5th of January, Sachubega, woman bites off man's nose. And on the very same day, Mhlaka 5, another reported headline, Beitim Kulu, who is 79, who is accused of raping 15-year-old daughter in the field. Mhlaka 13 January, man beaten to death over cell phone. Mhlaka 20 January, former civil servant almost loses his life during an assault emanating from a land dispute. Sesiyasondzela ke malangeni lesesibuya kwemaviki lesuka ko 23 January, mom in court who was facing 3 counts of murder for poisoning 3 of her children. We remember that story. On the 24th of January, businessman
was robbed and his throat was slit, and then he was dumped in the fields. On the 26th of January, a high-tempered brawl ensued in Manzini bus rank. At least 4 city rangers were injured as some Topa Pansi, Bend and Peak market traders and public transport workers clashed with the security guards. The security guards sustained some serious head injuries. Sibuya again, 26 January, soldiers shot a man who was smuggling a stolen Toyota Fortuner. But that man, I believe, Pico, you will answer me very soon, is still on the run. On the 30th of January, a 56-year-old businessman of Gandlela Lula Pokosini was found hanging from a tree near Lupotlo Dam. He was found by police officers already unresponsive. But maybe on the most recent one, Pico, the father of the 12-year-old boy, losashaya this 5-year-old ngehamela yaziyashiya emhlabeni uvethe indaba ukuthi I have reported my son to the police on different occasions, but nothing was done to have him incarcerated. I was only told that they could not arrest him. If he was a cow, I would have long slaughtered him. If he was a cow, because of the embarrassment and shame he brought to this family, but the law does not allow it. It's quite concerning, Pico, and I'm sure you can agree with me. 2024. In this particular case of this father, how do we normally deal with these instances where nababe so concerned kangaka ngemfana yakhe ngangokuba nayo uthi ngabe watibulalela imvotsana yakhe? Siyabonga kakhulu ngisakathi siyavusela ukuthi sive sekangwane ekuseni. Indzaba lebuhlungu kakhulu lesiyibona itolo lapha eMalkens. Whereby umfana noneminyaka le-13 budzala ushaye walimata wagcina umfana shona noneminyaka le-5. Ama-incidents lawa langavami kwenteka. Noko siyakhumbula ukuthi recently sibe nayo lenye imetha lapho khona abantwana badlala ngesibhamu, sagcina isibhamu simdubula lomunye wabo nakhona sishiya emhlabeni. Le besolo sibhizi nje ukukhumbuta sona sive ngekugcina kahle ngendlela lephephile tona tibhamu. Lokhu sesibona lena-ke levele itolo legcine isithathela umphefumulo womfana noneminyaka le-5. Siyati-ke ukuthi sinemithetho evela kangwane lokukhuluma ngokuthi umfana lo ngaphansi kweminyaka le-18 noma angalenda licala akasiye lo ngatholakala alendile licala. Umthetho-ke wa-2012 bekuyi-Child Protection and Welfare Act ikhuluma ngakokuthi sine-responsibility kubantwana sibadali. Bese is-introducela litiko laka-social welfare lekuthi uma ngabe umntwana kwentekile kodwa khona la angendi kahle khona lokutsite, leli tiko-ke liyasisita thina simaphoyisa ngokuthi singayisebenta njani le ndzaba yalo mntwana kuze kuthi igcine yofika etinkantolo letifanele nangabe kubita kuthi yofika enkantolo. Futhi-ke sinensayeya yekuthi nasibatali sente siciniseko sokuthi umntwana ukhuliseke ngale ndlela lengiyo. Nangabe kukhona lesingakuboni kahle siyayibe sisiya-ke kulamatiko lahlukehlukene lesicabanga ukuthi angasisita. Njengalo nje litiko lelikhona e-correctional la lithatha khona abantwana libafaka etikolweni uthola ukuthi lo mfana unaletinkinga tekungabhihevi kahle. Kubuhlungu-ke ukuthi vele esikhathini lesiningi uma ngabe umuntu usekashiyile emhlabeni kuvamisile ukuthi kufuneke indzawo thite noma kufuneke umuntu uthite lekuyawesulelwa ngayo. Emaphoyisa-ke angilamanye vele latfolakala esikhathini lesiningi kungiwo lekufanele asolakale ngetimo tekushona kwebantfu bafa ngetindlela letehlukene. Buhlungu-ke lokho kude lesingamsola ngaye naye wekunene. Kepha sifuna nje kugcizelela ekuthenini sibatali asitinake mhlambe tindzaba tebantfwana indlela lababhiheva ngayo sitihluphe ufuna lusito lwaloyo mntfwana. Kude nyalo lesi singakusho sevele kwentekile lokho sesiyawuchubeka nekusebenta ngale ndlela lesenteke ngayo. Sibambisana nalo litiko lelifanele lelibuke tindzaba tebantfwana. Sibambisana nabo futhi bemthetho evenda kangwane ukuthi sekangagcine kanjani umuntu losakule simo lesifana nalesi. Siyawuthemba ukuthi iyawusebenteka kahle le ndzaba. Sibalilele nabo labo labathinzeka kotihlobo kakhulukati nalabo labalahlekelwe ngumntwana wabo etandleni tayelo lo mntwana lo noma lo wende leso sendo lesentekile. Nabo batali bakhe ngalokunjalo siyabalilela kakhulu ngale sento. Siyacela ukuthi sive asisukumele etulo timo labaphila nato kungabe sekuba ukuthi uyawusola umuntu nasekukhona lokwentekile kuze ukuthi atogcineka lo mfana ngendlela lefanele nelikusasa lakhe linakekeleke. Siyabonga.
Unenzaba Pico litiko laga DPM uhlala ivet inzaba ukuthi as custodians of protecting children's rights sikubonile nje nakuvulwa isikole abagcizelela the moral duty yemntali ekunakeni umphana wakhe. I just want to understand ukuthi what ensues now kunasimo lesesikuso kumntali wemphana nakulo mphana lona 12 years engabe uthini umthetho kulolo hlangothi uyaboshwa yini this 12-year-old boy now? What happens now? Siyabonga kakhulu msakade njengalokho ngichaza ukuthi lana sekuyawubanjiswana sesiyawuthola iadvice kulolu tiko laka DPM njengalokho kungelo leli responsible uthi lo mthetho lo mfana lo wende lokucala lo njengalokho so lokuthiwa ude licala kepha kunetimo lo ngathola ukuthi njengokuthi umfana ngeke simiyekele ahambe loose because Okay, sicela xolisa kancane nje sinekulimala ke kwe-network ngale ka Chief Pico lesidama ke kuxhumana naye over video link but ke sobuyile siyafuna ukuchubeka sive naye imphendulo bekasipha yona. Pico sixolisa ukuthi nje uke wasilahlekela kancane ngicela uchubeke nemphendulo bosipha yona. ngabe ngisatholakala yini bengisachaza ukuthi lana kuba nekubambisana njengalokho sisho ukuthi le Child Protection Act ya 2012 ivetele le-office la ka DPM lekufanele ukuthi libe ngibo ama-advisors ukuthi lesimo lesi sihamba kanjani lelifaya ekhathi kokuthi noma ngabe lo mfana so unendile licala akayokhulunyiswa ngekho batali bakhe lokusho ukuthi kuba ngibo ke laba coordinator leto tinfo leto kube ngibona laba set up inkantolo leti relevant for bantwana uma ngabe vele lelicala kubita ukuthi ligcine litekwa ngaleyo ndlela leyo tekwa ngalo lokusho ukuthi thina nyalo siyawudependa ehhovisini la ka social welfare lelingaphasi kwa DPM kusachubeka nako kube neministry yaka justice letaweluleka nayo ukuthi leto tinfo tonke tiyawuhamba kanjani so thina sitawurelaya kuleso simo sekokuthi thina ngaphandle kwekuthatha umuntu semthathele kuqala siyamthatha umuntu for safety as well lokusho ukuthi singakhona kumgcina lo muntu aphephe ngoba lokunye ungathola ukuthi nasimiyekela ahamba freely angagcina linyatwa abantu noma kwenteke lokuthide kuye noma atilimade yena so thina singamgcina safe on condition kokuthi ngaleso sikhathi i-social welfare isatawudecide ukuthi ugcina wenta njani so utawubagcinekile kuze kuphume leyo order lefanele etinkantolo noma kulelo hhovisi ukuthi ubhekaphi kulesimo la labhekene naso njengemvana. Yevakala Pico sithembe ukuthi sitawuthola umbiko ukuthi emathutha ekuthenini what kuthi singidiphi inyathelo letawuthathwa sitawutama ke nekuxhumana nabo belihhovisi lelitiko laka DPM kulenye ke Pico we highlighted at least 13 wema instances la fake ekhathi tebucala la fake ekhathi ema murder I would assume even the suicide ibe khona kulo 13 instances lengimbali ngabe nibe ningemaphoyisa nibe temthetho yini nje message leningafuna kuyirelaya esiveni sangena ku February kusibuka nangu January lesingasho ukuthi belikhonyana liflela iminyama. Siyabonga kakhulu msakade inyanga ya January inayo i-tendency yokuthi ibe nabantu labaningi lababulalanako kakhulu kati le kuba batali lesinye isikhathi uthole ukuthi kusukele etindzabeni tekungavani ngato timali tetikolwa mhlambe ukuthi bantwana bayofundzaphi lokunye baye bakhale ngekubobabe ukuthi bomake bafuna ukuthi bantwana baye etikolweni letidurile yena aka-afford ngaleso sikhathi kungaba kuchubeka nje sibacele batali ukuthi asibambisaneni kule timo leti lesikubonile ukuthi bobabe uthola ukuthi bafuna kutshelwa isikhathi seside kuze ukuthi batilungiselele siyabacela nabo ukuthi kuletinye timo aba-understand ukuthi ngendeka letinye tifo tiqhamuke sekuphangisa ngaso simo nje sekuphila kanjalo nabo make nabo sikhuthade kokuthi ababe bantu labatibikako tinfo ngesikhathi ababe bantu lababeketelako ababe bantu labanendlela yekutikhuluma tindzaba tabo bantfwana basabambisene babatali kuze ukuthi kungabe sekuba nalokungcumtana sithi-ke uma ngabe sekwentekile-ke lokungcumtana sekube khona phela siyacela ukuthi asingabe sesiresolva ekuthenini sibulale noma sibulale lomunye noma sitibulale thina loko emthethweni sekulicala futhi kuyawukuhonta impilo yakho yonke akabe nje umuntu umloyo lotawukhona ukuthi uyisebenta njani leso simo noma asibalekele kwaleso sikashana ize le situation ibe calm kungikhani agcine acabanga ukuthi angenta njani
singathi nje i-anger management asitihluphe ngekuyifunza noma sibuke ukuthi singayenza kanjani sisaphila emangweni. Sibhekile ukuthi njengalokhu kungena eFebruary ehle vele nama-situations lesiwabonile nekuthi siyakhuthatha kulo mnyaka vele sinesaye yasemaphoyisa ukuthi sibambisane naso sive kunciphisa tindzaba temameda kanjalo nako ukuthi bulala siphinde futhi sinciphise naso tingoti tasemgwaqweni lethethe umphefumulo ngekubambisana naso sive siyathemba ukuthi sitawukhona umuntu angathi nje asekumane sicinise nalama-structures ethu emakhaya because labanye abantu ukhanza ukuthi sibenda letinto ngalokubulusi lemakhaya kude lokubambisana siyacela ukuthi sibe nako ukubambisana sisive kusukela emakhaya sibe nema-strong backgrounds ema-families ukuthi asisita kakhulu lokho. Siyabonga kakhulu Phiko kulolu hlangothi. Engabe usathinza yona indzaba yokuthi netingoti nje temgwaqo engabe kulolu hlangothi lwetemigwaqo nasibonga nje January ngeliso leli datisha yona lenyanga yekucala umnyaka kuhambe kanjani emgwaqweni emaswati beka comply invele timisweni letikhona temgwaqo. Mhlambe angathi noma ngive kahle kepha nje nasikhuluma ngetindzaba tasemgwaqweni msakade isikhathi lesibhizi kakhulu seJanuary and-ke kunebantwana labancane labasaqala etikolweni siphumile-ke simaphoyisa kuto tonke tindzawo kuyofundisa tikolweni kuyofundisa ngako kutiphatsa kwabantwana emgwaqweni siwendile-ke ama-awareness programs kulo imisakato lehlukehlukene sifundisa sive ngokuthi asibafundise kanjani bantwana uhamba kwemigwaqo. We are so much excited kubona kufika kuphela kwaleli viki noma seliya ngasekupheleni sisede tingoti leti bekhona letithinta abantwana siyacela ukuthi asichubeke sive senkosi sisibambise bantwana abanakekelwe siphinde sigcizelele kakhulu etimotweni leti layisha bona bantwana ku-compliance with all regulations alelivela kangwane lokufaka ekhathi ngasemabhizinisini ukuthi si-operate njani kube naleto tincwadzi letifanele tekuhamba noma silayishe bona bantwana siphinde silayishe ngelinani lelifanele ne-emphasize ukuthi ama-adjustments etikhathini unnecessary ngaleti khathi leti uma ngabe uya emsebentini bohlala usuka ngafa 7 nyalo lokuvula isikolo expecta ukuthi ushifte back lesikhathi kuze ukuthi ungade ubambeleleka as i-flow noma i-traffic flow seyisetulu nekucela-ke ukuthi asihambe ngelitubane lelifanele phela reasonably nangabe ubona imoto imile yati ukuthi kunebantu la kungenteka behle bantwana-ke kuyenteka bese behla baphuma ngemva kwemoto bagijima bangaboni lolunye ihlangothi uma ngabe uchamuka ngelitubane elisetulu sekungagcina kusidalela leyo ngoti-ke sebakulimalela laba bantwana siyagcizelela ukuthi i-behavior yethu vele ayishintshe ngetimo letenteka kwemgwaqweni ukuze ukuthi sonke sitoba ngilaba safe nawo wonke lo mnyaka usebenzisa umgwaqo abe ngilo safe sitadibuka-ke vele timphepha letisetshenziswa abantu emigwaqweni ukuthi nguleto letifanele ngaso sonke isikhathi ukuze ukuthi kungendeki icala ngaleyo ndlela siyabonga. Siyabonga kakhulu kulolu hlangothi Phiko engcenye just the last one kulena yasemigwaqweni siyathi ukuthi ngempela sonto abantu baba excited kunanaba labahewako siyabona lokho ukuthi kungathi senisibuyisile sifonyo officially abantu sebaphinze bayafutha nababuya kudodona tindzawo tekujabulisa ngempela sonto engabe kubuyisa sifonyo izithe measure lenithethe ngekubona ukuthi kungathi vele sebahewa kakhulu yini bantu noma nje vele besitawubuya sinjani vele simo bantu ihlangothini ukuthi drink and driving khamba kanjani kulolu hlangothi. Siyabonga kakhulu msakade indzaba yekubuya kwema-breathalyzer siyakhumbula ukuthi bekamiswe yini kwakune-COVID ngaleso sikhathi so kwakunengathembi ukuthi sitawuba safe kwagcina-ke kumiswa-ke sibonile-ke kusengekho vele kwenteka tingoti lapha nalapha letinye tato lobotfula ukuthi vele imbangela ukuthi bantu bathethe lokudzakisako bese bashayela timoto kulithulusi kithi lolo lelisitako kubona noma kupreventa lokwenteka kwengoti so sitawuchubeka siwasebenzisa vele ama-breathalyzer ayasisita kakhulu kungaba nje kuchubeka nekusicela sive kokuthi asikomplaye vele nangabe kuyenteka sisiyabacela ukuthi abathathe loko lekufanele sibakwende noma sibatheste bachubeke basibambise sisakwenda lokho mhlambe umuntu angaveta lokho ukuthi kulamanye vele ama-accidents siyakhanza kokuthi ema-results kuba ngiko lokuthi abantu bashayele timoto sebanathile lokhu kungiyinto lesiyikhutako kakhulu singemaphoyisa sigcizelele siveni kokuthi asikugweme vele kushayela timoto sesinathile umuntu angasho lokho ukuthi kusukela sibonile kubuya kwama-breathalyzer siyabona naleti ngoti letinye takhona tinciphile vele kakhulu
singasho ukuthi bantu ababe careful kakhulu kusemthethweni lesikwendako as long as kusavela kunomthetho elivela kangwane njengalokhu asho lo section 91 siyakhumbula ukuthi kuna subsection 1 longadzingi any test bese subsection 2 nalamanye ama sections so yakuvumela ukuthi singabuka ingadi singabuka umphefumulo so thina senda lokhu semthethweni njengelivela kangwane singabuyekela nangabe sekungekho emthethweni so sive sichubeke ne-compliance nekuthi-ke ngema-weekends behavior yesive vele iba nako lokuba ne-vibe noma excitement leseyenta ukuthi ne-behavior yakhe ibe affected emgwacweni sibone bo-spinning recently nje experience ingodi emadlangaphisi whereby we lost a soul and munye usesibhedlela wephukile ngenxa yalethi into abo-racing and kuspina kwetimoto so i-excitement during a weekend iba khona vele ibe setulu kakhulu siyacela ukuthi asibe careful siphathe kahle vele we are all out as police officers to ensure safety of the people in our roads and ngaleyo ndlela vele kukwenda lokho kubika ukuthi sende nale-enforcement as part of into lesisitako i-gadget lesitako kwehlisa tona tingoti temgwaco siyabafisela ukuthi abaphathe kahle sibafisele nempela sonfo noma isekhashanyana kepha sibhekile ngokuthi masinyane ngaqala i-test day excitement lesiba setulu bantu sebabehave ngendlela ehlukehlukene sibabe sikhona simaphoyisa kwenta siqiniseko ukuthi baphephile basasebenzisa imigwaqo. Pico, thank you so much for your time. Sithembe ukuthi ke kusaqala yona inyanga ya February nanani nisasebenza ngalapho ndatibona tehla letinombolo debucala nako konke nje lesikubonile lokungathini yakusebenza ngalapho emaphoyiseni. Sibonga kakhulu bonke bekunguye ke Chief Pico Superintendent Phindile Vilakati asipha nje an overview ekuthenini ngenyanga ya January the increasing crime rate what are some of the issues around that nokuthi ke going forward how should these issues be dealt with but the prevailing story is still of the 12-year-old boy who purportedly bludgeoned his 5-year-old neighbor several times until he died. We have it Chief Pico ukuthi inzaba usetayisebenza neli obviously leli tiko laka lelphini landvuna ngikhulu njengoba ngiboke libabuke inzaba debanvana seta over ke ukuthi bathi kusaqhutshekwa kwa embili inzaba lena letawu resolve kanjani sabahlola emakethe masinyane sibuye sivale ihlelo. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo even. Kulapho kukhuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bumcoka bemaphoyisa empilweni yebantu. Siphindze sibuke indlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala eSwatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwembahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphatamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Lo mlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe. It's 1 minute before 8 o'clock. We've come to the end of our show today. Thank you for joining us. Sethemba ukuthi nikuthokozele kuba nathi lo mhlekiseni kanti mawusanza kusivulela usangasibukela na ka YouTube ekhasini lethu Eswatini TV ngale kwaloko sanibona kusasa nibe nelanga lelihle.